Today we are going to discuss the remaining portion of the unit, The Boy Who Drew Cats. So, we have met a boy. The boy has a habit of drawing what? Drawing cats. He drew cats wherever he wants to draw. So his habit made him out of the temple. ആ ടെമ്പിളിൽ നിന്ന് അവനെ എന്ത് ചെയ്തു? പ്രീസ്റ്റ് പുറത്താക്കി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ഡ്രോയിങ് കാറ്റ്സ്. He felt very sad and he was disappointed that when he go to his house, his parents won't accept him. അല്ലേ, അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ പേരൻസ് എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. They will scold him or punish him. So instead of going to his home, he went to the next village. In the next village there was a temple and he hoped that he could make an acolyte there. അവിടെ പോയി ഒരു acolyte ആകാം എന്ന ചിന്തയോടുകൂടി he went to the next village. So the boy was unaware of the fact that the temple was closed and there was a goblin rat in that temple. The boy went there. Boy reached there at night. We can move into the remaining portion of the story. Please look into your textbooks. When he got to the village, it was already dark and all the people were in bed. But he saw the big temple on a hill at the other end of the principal street, and he saw there was a light in the temple. People who tell the story say the goblin used to make that light in order to tempt lonely travelers to ask for shelter. The boy went at once to the temple and knocked. There was no sound instead. He knocked and knocked again, but still nobody came. At last, he pushed gently at the door and was quite glad to find that it had not been fastened. So he went in and saw a lamp burning but no priest. So when he reached that village, it was already late. It was already at night. അപ്പോൾ രാത്രിയായി അവൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് when the boy reached the village, it was already become dark. അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയായിരുന്നു and he could not find any people there to ask where the temple is. But he could see the temple at the other end of the main street. Principal street means what? Main street. He could find other people he could find the temple in the other part of the main street. He could also see a light on that temple. ആ ടെമ്പിളിൽ എന്താണ് ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു? ബോയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. The temple, the light was glowed by whom? The light was glowed by goblin. The light was lit by the goblin to attract travelers to that temple. ആ ടെമ്പിളിലേക്ക് അവിടേക്ക് വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഗോബ്ലിൻ കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ആണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? The villagers who tell this story tell that it was the light lit by the goblin to attract the travelers to the temple for asking what? Asking shelter. അവിടെ ഷെൽട്ടർ ചോദിച്ചു വരുന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെ പിടിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗോബ്ലിൻ അവിടെ ആ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. So the boy also get attracted with that light and he went to that temple. When he went to that temple, he knocked the door. What did he do? The boy knocked the door. Then no one replied. Then the boy opened. Then the boy slightly pushed the door. Then the door was opened. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ബോയ് അവിടെ ചെന്ന് മുട്ടി നോക്കി, തുറന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? The door was not fastened. The door was not locked. So he could enter into the temple very easily. When he entered into that temple, he could see the light which was lit there, but he could not find any priest there. ഭാഗത്ത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കത്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നവന് കാണാൻ പറ്റി, പക്ഷേ അവിടെ ഒന്നും ആരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. He could not find any priest there. He thought some priest would be sure to come very soon, and he sat down and waited. Then he noticed that everything in the temple was grey with dust and thickly spun over with cobwebs. So he thought to himself that the priest would certainly like to have an acolyte to keep the place clean. He wondered why they had allowed everything to get so dusty. What most pleased him, however, were some big white screens good to paint cats upon. Though he was tired, he looked at one's writing box and found one and ground some ink and began to paint cats. So when he entered into that temple, he could not find any priest there. But he thought that some priest would arrive soon. കുറച്ച് ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും priest പെട്ടെന്ന് വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് he waited in that temple. When he looked into that temple, it was full of dust. Temple മൊത്തം എങ്ങനെ? It was dust, grey with dust. അവിടെ അങ്ങനെ പൂപ്പലും പൂപ്പലും ഒക്കെ പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ്. So he thought that the priest would certainly appoint him as their acolyte, because
all this temple has to be cleaned. ഈ ടെമ്പിളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം, ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കണം. സോ ദ പ്രീസ്റ്റ് വിൽ certainly appoint him as their acolyte. അപ്പോൾ ഇവനെ എന്തായാലും തീർച്ചയായും പ്രീസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇവനെ അക്വലൈറ്റ് ആയിട്ട് അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ആര് വിചാരിച്ചു, നമ്മുടെ ബോയ് വിചാരിച്ചു. And he thought, why was this so dust? Why was this temple so dusty? അവൻ എന്ത് വിചാരിച്ചു, ഇവിടൊക്കെ എന്താ ഇങ്ങനെ പൊടി പിടിച്ച് കിടക്കുന്നതെന്ന് അവൻ ആലോചിച്ചു. When he sit there, he could not find any priest, but he could find what? He could find some big screens, big wide screens. അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി, അവിടെ വലിയ കുറച്ച് വൈഡ് സ്ക്രീൻസ് കാണാൻ പറ്റി. സോ ഈവൻ ദോ ഹി വാസ് വെരി ടയർഡ്, അവൻ വളരെ ക്ഷീണിതനാണെങ്കിൽ കൂടിയും he thought of drawing what? He thought of drawing cats in that screen. So for drawing cats, he searched for paint and paint brush and pencils there. അപ്പം ആ ക്യാറ്റിനെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ എന്തെങ്കിലും സാമഗ്രികളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കി. ആൻഡ് he found something to draw cats. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ, പടം വരയ്ക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, കിട്ടി. And he started drawing what? He started drawing cats there. He painted a great many cats upon the screens, and that he began to feel very, very sleepy. He was just on the point of leaving down to sleep beside one of the screens when he suddenly remembered the words, avoid large places, keep too small. So he painted many cats there. അവിടെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരുപാട് ക്യാറ്റ്സിനെ അവൻ വരച്ചു. ആൻഡ് he feel very, very tired. അങ്ങനെ വരച്ചു അവസാനം എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ ക്ഷീണിച്ചു. So he thought of sleep. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ ഒന്ന് ഉറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. And he first started to sleep beside a big screen. അപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു സ്ക്രീനിന്റെ അടുത്ത് പോയി ആദ്യം കിടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. But suddenly he remembered that. Remembered the words of whom? Remembered the advice of the priest. What did the priest advise? Priest advised not to stay in the big rooms during night. ഇല്ലേ, വലിയ മുറികളിൽ കഴിയരുതെന്ന് ആര് പറഞ്ഞിരുന്നു? അവന്റെ പ്രീസ്റ്റ് അവനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്തു. That was the last advice of the priest. So he thought of the advice and he do not slept in that big room. The temple was very large. He was all alone, and as he thought of these words, though he could not quite understand them, he began to feel for the first time a little afraid and resolved to look for a small place in which to sleep. He found a little cabinet with a sliding door and went into it and shut himself up. Then he lay down and fell fast asleep. So when he suddenly remembered these words of the priest, he became very afraid. He was alone in that temple and he feel very afraid. Even though he could not understand the meaning of the advice. Advice ന്റെ meaning മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ കൂടി എന്ത് ചെയ്തു, he tried to he became very afraid. ഇല്ലേ, അവൻ വളരെ പേടിച്ചു പോയി. കാരണം എന്താ, താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്. He was alone in that temple. So he became very afraid. And he tried to find out some small cabin. അപ്പോൾ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവിടെ എല്ലാം തരഞ്ഞു. എന്തിനു വേണ്ടി? ചെറിയ ക്യാബിനുകൾ, അവന് കിടക്കാൻ പറ്റിയ ചെറിയ ക്യാബിനുകൾ ഉണ്ടോന്ന് അവൻ തെരഞ്ഞു. Then he could find a small cabin there. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ ചെറിയൊരു ക്യാബിൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. the cabin has a sliding door. എന്തുണ്ട്? it has a sliding door. ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് തുറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡോറുള്ള, നമ്മുടെ ഷോക്കേസിലൊക്കെ വെക്കത്തില്ലേ, അതേലത്തെ വെച്ച് സ്ലൈഡിംഗ് ഡോറുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ. he could find a cabin there. It was very small and he slept in that cabin. Very late in the night, he was awakened by most terrible noise, a noise of fighting and screaming. It was so dreadful that he was afraid even to look through a chink of the little cabin. He lay very still, holding his breath for a while. So during the night, when it was very late at night, what happened? He could hear the screaming sound and the fighting sound. അതായത് ഒരുപാട് രാത്രി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവൻ വളരെ ഭയങ്കരമായ കരച്ചിലിൻ്റെയും അതുപോലെ അരകം വെക്കുന്നതിൻ്റെയും അതുപോലെ ഇടിയിടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫൈറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒക്കെ സൗണ്ട് അവൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റി? he could hear. And he was so afraid. The boy was so afraid to look even through the small holes of the cabin. ആ ക്യാബിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ വിടവിൽ കൂടി പോലും വെളിയിലേക്ക് നോക്കാൻ ആര് ഭയപ്പെട്ടു? The boy was frightened to look even through the small holes present in that cabin. ആ ക്യാബിൻ്റെ വെളിയിലേക്ക് അവൻ എന്താ ചെറിയ ഊട്ടയിൽ കൂടെ, ചെറിയ ഹോളിൽ കൂടെ പോലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, നോക്കാനുള്ള ധൈര്യം ആർക്കില്ലായിരുന്നു? ബോയ്ക്കില്ലായിരുന്നു. He lay very still, holding his breath. അവൻ എൻ്റെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അനങ്ങാതെ അവിടെ കിടന്നു. The light that had been in the temple went out, but the awful sounds continued and became very awful. And all the temple shook. After a long time silence came.
but the boy was still afraid to move. He did not move until the light of the morning sun shone into the cabin through the clinks of the little door. So, after some time, the light in that temple went out. അപ്പോൾ എന്താ കുറച്ച് നേരം രാത്രിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്തു? ലൈറ്റ് ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ വെന്റ് ഓഫ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? ആ ലൈറ്റ് അവിടെ ടെമ്പിളിൽ കത്തിരുന്ന ലൈറ്റ് പോയി. ബട്ട് ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ സ്ക്രീമിങ് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റിൽ ദെയർ. എന്ത് ചെയ്തു? കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നേരവും കൂടെ ഈ ലൈറ്റ് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ആ സ്ക്രീമിങ്ങിന്റെ സൗണ്ട് അതവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. And after a long time of the scream, കുറേ നേരത്തിന് ശേഷം what happened? The sound when it become very silent. കുറച്ച് നേരത്തിന് ശേഷം അവിടെ എല്ലാം എന്തായത്? സൈലൻസ് ആയി. Even though it was very silent, even though there was very silence, the boy was frightened to look out. അപ്പോൾ പിന്നെയും സൈലൻസ് ആയിട്ടും ബോയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ബോയ്ക്ക് വെളിയിലേക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. He was very frightened to look out. So he laid in the cabin till the morning light came. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ വെട്ടം വരുന്നതും വരെ, രാവിലെ സൂര്യൻ ഉദിച്ചു വരുന്നിടം വരെ ബോയ് എന്ത് ചെയ്തു? He slept very still in the cabin. ആ ക്യാബിനിൽ എന്ത് ചെയ്തു? അനങ്ങാതെ അവിടെ ആ ബോയ് കിടന്നു. Then he got out of his hiding place very cautiously and looked out. The first thing he saw was all the floor of temple was covered with blood, and then he saw lying dead in the middle of it an enormous monstrous rat, a goblin rat bigger than a cow. So when the sunlight came, the boy came out of the cabin cautiously. വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം എന്ത് ചെയ്തു? The boy went out of the cabin, and when he had looked there, he could find what? He could find that the floor of the temple was covered with blood. ആ ടെമ്പിളിന്റെ ആ തറ മൊത്തം എന്താണ്? ഇറ്റ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ബ്ലഡ്, ചോര കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് വെൻ ഹി ലുക്ക്ഡ്, പിന്നെ അതിനുശേഷം അവൻ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ he could find that enormous goblin rat there, and it was bigger than a cow. കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ എന്ത് കാണാൻ പറ്റി? ഒരു വലിയ, ഒരു ഭീമാകാരനായ ഒരു ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ്, ഒരു പശുവിനേക്കാളും വലിയ ഒരു ഗോബ്ലിൻ റാറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ ചത്ത് കിടക്കുന്നത് ആർക്ക് കാണാൻ പറ്റി? The boy could see that a goblin rat was dead there. But who or what could have killed it? There was no man or other creatures to be seen. Suddenly the boy observed that the mouth of all the cats he had drawn the night before were red and wet with blood. Then he knew that the goblin had been killed by the cats which he had drawn. And then so also for the first time he understood why the wise old priest had said to him, avoid large places at night, keep too small. So the boy was confused. Who killed this cat? There was no man there to kill this cat. നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് ആകെ സംശയമായി. എന്താണ് നമ്മുടെ ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ ആരാണ് കൊന്നത്? ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുമില്ല ഇതിനെ കൊല്ലാൻ. പിന്നെ ആര് കൊന്നു? When he looked into the pictures he drew, അവൻ വരച്ച ആ പടം നോക്കി. When he looked at that, the mouth of the cat he drawn was very red. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു? അവൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവൻ വരച്ച ക്യാറ്റിന്റെ മുഖത്തൊക്കെ എന്തുണ്ട്? It was red. Then the boy understood that the goblin rat was killed by whom? Killed by the cats he had drawn. അവൻ അവിടെ വരച്ച പടങ്ങളാണ് രാത്രിയിൽ ആരെ കൊന്നത്? ഈ ഗോബ്ലിൻ റാറ്റിനെ കൊന്നതെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലായി? The boy could understand that. Then the boy also understood that why the priest advised him to avoid large places at night and keep to small places. അപ്പോൾ രാത്രിയിൽ വലിയ സ്ഥലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കിടക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ പ്രീസ്റ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യവും ആർക്ക് മനസ്സിലായി? നമ്മുടെ ബോയ്ക്ക് മനസ്സിലായി. Afterward, the boy became a very famous artist. Some of the cats which he drew are still shown to travelers in Japan. So after that incident, the boy became a very famous artist. And even now we could see the pictures drawn by that boy. It was shown to the travelers. അപ്പോൾ ആ ഇൻസിഡന്റിന് ശേഷം ബോയ് വലിയ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കലാകാരൻ, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റായി. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ജപ്പാനിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ ബോയ് വരച്ച പടം അവിടെ ചെല്ലുന്ന ട്രാവലേഴ്സിനെയൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട്. സോ എല്ലാവർക്കും ഈ പാഠം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പാഠഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ടൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. താങ്ക് യു. ഇനി വീട് വിദ്യാലയം 5 മുതൽ +2 വരെയുള്ള ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്കായി ചാപ്റ്റർ സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യും.